ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೆಕ್ ಮಿಸಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ಮಿ 7 ಫೋನು. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 17,000, 8GB 128GB ವೇರಿಯಂಟು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿರೋವಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ recycled paper wrap has been replaced with plastic bubble wrap. swagath to karo hamara. ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ 16,900. ಸೊ ಫುಲ್ ಸೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಕ್ಸು. ಸೊ 64 MP ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, Helio G95 gaming processor, 30W dot charging, 5000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋನು 0 to 100. 90Hz ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮೂತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ 16,900. ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇಟ್. Android with easy access to the Google apps you use most. Realme 7. Let's go crazy, my baby, dancing with the lights. Together we could chase the So ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, hey welcome to Realme family. Yes. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೂಲ್, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್, ಮತ್ತು ಸಮ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಕ್ವಿಕ್ ಗೈಡ್. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಫೋನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ಮಿಯ 30W ಡಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಂದು 5V 2A or 5V 6A max. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ USB A to Type-C ಕೇಬಲ್, USB A to USB-C. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೋನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರು. ಸೊ 64 MP ಮೈನ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್, ಡೆಪ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು 6.5 inches ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಫೋನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ 5000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಮೌಂಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಸೊ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಾಕರ್ಸ್, ಸಿಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, 2 ನ್ಯಾನೋ ಸಿಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅಪ್ ಟು 512GB ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬೂಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್, ಸೊ Type-C ಕನೆಕ್ಟರ್, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆನ್. Realme powered by Android.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ A51 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ more accept. This is our basic data. Next, Realme. So front camera ಬಂದು 16 megapixel punch hole open camera. Yes, get started. Yes, we are booted up. ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. If you forget your lock screen password, you will be unable to unlock. You will be unable to unlock your phone or recover your phone data. Yes, 1 2 3 4. Oh, 6 digits. Use 1 2 3 4 5 6. Add. So side ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ continue. Full scan. Done. ಸೊ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಆ್ಯಡ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಹೆವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕು ಆಮೇಲೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ಲಾಕು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಅವರ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡು. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಫೋನ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬಂದು 90 Hz. ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ ನೇಮ್ Realme 7, Realme UI version 1.2, Android 10, 8GB 128GB. ಎಸ್, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೈಟು, ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟು 64 megapixel ಇಂದ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ, ಸ್ಲೋಮೋ, ಪ್ರೋ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು, ಪೊನೋರಮಾ, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ 64 megapixel ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ, ಸೊ ಅದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಶಾಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋಣ. ವಿತ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟು. ಥಿಂಕ್ ಎಸ್. Close, portrait.
ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ AI ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಏನು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ ಮೋರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪನೋರಮಾ, ಸ್ಲೋಮೋ, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಿಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಫೋನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ದಂಗೆ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಐ ಕಂಫರ್ಟ್, ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ರಿಯಲ್ಮಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ 51. ಸೊ ಡಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ 51.7 ಆಗಲೇ ಜಸ್ಟ್. Itu. ಅರೌಂಡ್ 10 to 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಫುಲ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಯೋಸಲಾಗಲೇ 1% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇದು ಫೋನು. ಥಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Yes, it has some weight to it. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋನು. ಸಿ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಫೋನ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆನ್ಸಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋನ್. ಇಷ್ಟು ಆ ಫೋನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಲೆನ್ಸಿಂದ ಕಂಡ್ರೂ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು. ಸಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಸಿಂಕ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನೇ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. Stay home, stay safe.